श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगीषाद्यासु सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या सिभूतं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यस्य स्मरणमात्रेण द्वैतवासना प्रमुच्यते बोधात्मकाय नमस्तस्मै भगवते श्रीरमणमहर्षये। हृदाकाशे सदा भान्तं शान्तमानन्दरूपिणं ज्ञानबाणमहं वन्दे सद्गुरुं श्रीसत्यसायिनं ममन्तर्यामिनं। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददानास्तेनैकेन पद्मं सतमविचषुकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतवदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरमारुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः। शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरमतृप्तस्तं मुनिं वन्दे पराचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं वशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजमञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवन्यं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयमाञ्जनेयमदिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमणीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायण महानदी वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसा दासीद साक्षात् रामायणात्मना। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशतसश्च वदं निशामयद्वं मा निषादप्रतिष्ठां त्वम् आघमशाश्वती समाह यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहमार्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं। द्विषदां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। वामे भूमिसुतापरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वायुवादुकोनेश च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामळम्। गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो विचरधर्मनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां लिचितपतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या शूर्पणख्याः प्रियव्रहरुषारोपितभ्रुविजृम्भत्रस्ताब्धिः बद्धसेतु कलदवदघ्नः कौशलेन्द्रोवधान्नः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेय स्वामी की जय। गुणान् गुणवतो देव देवकल्पस्य धीमतः प्रियानन आनन्दनान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्यामो अद्य तान् शृणु। All the people of Ayodhya, tell Dasharatha Maharaja, it is not that we are tired of your rule, but let us recount the innumerable auspicious qualities of Rama that make him equal to the Devas, which bring delight to us, which endears him to us. Enna appadina, he is equal to Indra in all of those gunas. He is equal among the Devas. If you want to draw a parallel, appadina he is equal to Indra. Amongst the kings of our Ikshvaku Vamsham, Ikshvaku clan, if you want to draw an equal, appadina he is equal to Ikshvaku himself. Rama Satpurusho Loke Satyadharmaparayanah साक्षात् रामाद् विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह
Rama Satpurusho Loke. In this world, Rama is the Satpurusha. Good man, அப்படினா Rama. A venerable person, அப்படினா Rama. Rama Satpurusho Loke அப்படினா. Rama Satpurusho Loke. மிச்சவாள்லாம் சத்புருஷான் இல்லையா அப்படின்னா, ஆர் தி அதர்ஸ் நாட் குட் அப்படின்னா, in a land of short people, the tallest man அப்படின்னு ஒருத்தன் இருப்பான். Everybody is short in that pygmy race இருக்கு இல்லையா. In Africa there is a race of pygmies. எல்லாரும் they are all short. அதுல the tallest man ஒருத்தன் வருவான். In the same African continent there is another race called Masai Mara. They are all tall people. World's tallest people almost come from the Masai Mara tribes. The tallest man in Masai Mara versus the tallest man in the pygmy race, abdina, there is no comparison at all whatsoever. Amongst the pygmies he is the tall man, but once he meets even the shortest man of the Masai Mara race, he is nothing. Like that, until we saw Rama, we thought everybody was good. But then we saw Rama, then we say, even if at all good person, he is good. Rama Satpurusho Loke. He is the good man in this world. How can you say that? You cannot just make a hyperbolic, exaggerated statement. You have got to also furnish enough evidence and proof to justify it. That being the case, they also provide the justification. Satya Dharma Parayanaha. He is ever devoted to Satya and Dharma. Am I not devoted to Satya Dharma? Sakshad Ramat Vinirvritto Dharmaschapi Shreyasaha. Yes, Raja, you are devoted to Dharma, but Dharma is devoted to Rama. You may be devoted to Dharma, but Dharma is devoted to Rama. Sakshad Ramat Vinirvritto Dharmaschapi Shreyasaha. Dharma comes from Rama. Everybody else is devoted to Dharma. Dharma proceeds from Rama. Dharmasya Prabhurachyutaha. Everybody is devoted to Dharma. Dharma is devoted to its Lord, its Master, the Arna. Dharma Sakshad Ramat Vinirvritto Dharmaha. Dharmascha api. Dharmascha api. Dharma also finds its origin in Rama. Shriya Saha, along with prosperity na Lakshmi. Everything comes from Rama only. Rama kitte enna varudhu. Praja Sukatve Chandrasya Vasudayaka Kshama Gunaihi. He is equal to the moon in bringing joy and delight to everybody. As soon as after the long hot summer day, which the land has been baking under the heat of the sun, when the cool moon rises, everybody is happy. Everybody is happy to see the moon. When Rama comes out, when we look at Ramachandra, when we see Ramachandra, even the moon cannot bring as much delight as Ramachandra brings to us. Adanala, he is equal to the moon in giving delight to us. Vasudhaya Kshama Gunaihi. He is equal to the earth in the virtue of forbearance, in the guna of tolerance. Buddhya Brihaspate Stulyo. Buddhya, in terms of intelligence, wisdom, he is equal to Brihaspati, Devaguru Brihaspati. Virye Saksha Sachipatehe. In valor, in prowess, in courage, he is equal to Indra. Dharmajnaha Satyasandascha Sheelavan Anasuyakaha. Dharmajnaha, knower of Dharma, Satyasandaha. He is firm in his vows, he is true to his pledge, his promises. Sheelavan is a man filled with extremely good character. Anasuyakaha, does not find fault with anybody, free from envy. Kshantaha, filled with extraordinary forbearance. Santayita, Santvayita, Kshantaha, Santvayita, Salakshanaha, Kritagno Vijitendriyaha. He is himself Kshantaha, filled with forbearance, but others are not equally filled with tolerance and forbearance. Appo what does he do? He consoles them when they are weak. He doesn't require anybody to console him because he is strong, but at the same time, when the others require consolation, Santvayita, he is very good in consoling them. Good bedside manners in the medical field.
when a patient is lying in the bed, a nurse or a doctor, what they need, they need excellent bedside manners. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, when they come by the side of the Swami used to talk about this very often, and so many doctors are listening, it is important for them to understand this. When you come to the patient, even if he is a hopeless case, even if there is nothing that can be done to save him or correct him or whatever, என்ன பண்ணணும்னா, the doctor or the nurse should give courage to the patient. So how are you? Looks like everything is good. அப்படி சொல்லணும். அவன் பார்த்தானே அப்படின்னு அவன் என்ன ஆகும்? Even if he is recovering, he will stop recovering. இல்லையா? Even if he is recovering, he will stop recovering. But they have oh my god, அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவனோட சார்ட் எடுத்து, இந்த காலத்தில் சார்ட் மாட்டிருப்பா. இப்போலாம் everything is on the iPad வச்சுக்கோங்க. Everything is on the iPad. The doctor comes with the iPad and he looks at all the test results from the past 24 hours. எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பான். Oh my god, oh no. Why doctor, what happened? No, I'm just looking at the shopping list my wife has given. So many things she wants me to buy. அவன் பாதி பிராணம் போயிடுதே அவனுக்கு. Half his life is already left him இல்லையா? He's thinking, what is wrong? Is everything wrong with me? Even he's looking at his wife's shopping list and he's saying, oh my god, I have to buy so many things. I forgot this thing. Oh no. Even oh no because he's forgotten some item in the shopping list. But the patient is thinking everything is wrong with me. And the matter, we cannot be indifferent to the mental state of other people. Romba mukhiyam adu. You should understand, this is where a great man, the glory of a great man is seen in the way he treats little people, lesser people. He is capable of bearing everything. And if he is without sympathy, because he doesn't feel it, that is very low quality. He may be strong, but that doesn't mean everybody else is also strong. Although he is strong, enna pannanumna avalukaga parinju kodukkanum. Whenever anybody used to come to Ramanashramam, Bhagavan used to ask them, Shaptacha, have you eaten? கேட்டுட்டே இருக்கும் பகவானே. இப்போ பாரு கேட்கும். அப்போ ஒரு நாளைக்கு யாரோ கேட்டா, somebody asked Bhagavan, why do you give so much importance to them eating? அப்படின்னு. நான் பகவான் சொல்லிட்டு, பசினா என்னன்னு தெரியுமோ எனக்கு. Bhagavan said, I know what is hunger. I've gone hungry so many days. I know what is hunger. Bhagavan could bear hunger. But because Bhagavan could bear hunger, didn't mean that he said, let them also be hungry. சொல்லல பகவான். ஐயோ பசிக்கு போறதே பாவம் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Not for everybody. For those who had surrendered to him and those who were guided by him spiritually, he let them be hungry. அது வேற விஷயம். அவங்களே இவ்வளவு சாப்பிட்டா போறோம்னு சொல்லும். ஒரு மாங்காய் சாப்பிடு, ஒரு தேங்காய் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பகவான் கொடுத்துருக்கு. That doesn't apply equally. And generally வந்த வாழ்க்கைலாம் பகவான் would inquire after them and say, சாப்பிட்டாச்சா? Just because I could bear with everything, let everybody put up with everything, Bhagavan did not say. ஏன்னா அதுதான் அந்த compassion. சாந்த்வயிதா சலக்ஷணஹா அப்படின்னா அப்படியே எக்ஸலண்ட், ஒரு ஜென்டில், ரொம்ப admirable qualities. In every way he was very admirable, comforting to everybody, gentle in speech, salakshana pesuvar Bhagavan. Kritagnaha, grateful, knower of what needs to be done at what time. Vijitendriyaha who has conquered all his senses. Mriduscha sthirachittascha sada bhavyo anusuyakaha priyavadi cha bhutanam satyavadi cha ragavaha bahushrutanam vriddhanam brahmananam upasita tenasyeha tula kirti yashastejas vardhathe. No further, how is this Raghavan அப்படின்னா, மிருதுஷ்ச, சாஃப்ட் ஸ்போக்கன், தாட் பூட் கிடையாது. தாட் பூட்னு சொல்லுவோம் நம்மளாம் தமிழில் சொல்லும்போது, ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் தாட் பூட் அப்படின்னா, ரொம்ப ஆஸ்டென்டேஷியஸ், பம்பாஸ்டிக். சில பேர் பேசுவா இல்லையா, பேச்சே அப்படி தான் இருக்கும். சாஃப்டாக பேச முடியாது அவ்வளோ. They cannot speak softly at all. தெரியவே தெரியும் வரச்சே, எப்படி இருக்க, என்னது கத்தணும், everybody can hear, no? Why shout? அது ஏதோ ஒரு எக்ஸூபரன்ஸ் இருக்கும் அவள். இந்த எக்ஸூபரன்ஸ் இஸ் ஈகோ, வேற ஒன்றும் இல்லை, அது அகங்காரம்.
இந்த அகங்காரம் இருக்கும்போது they think they're somebody very important, everybody is hanging on to every single word of theirs as though when they come everybody is happy. அப்ப அப்படியே நான் வந்துட்டே பத்தியா I have come அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் அவளுக்கு. மிருது பாஷன சாஃப்ட் ஸ்போக்கன். எப்படி இருக்கே சௌக்கியமா? இது எப்படி இருக்கு? How are you? என்ன பாய் சௌக்கியமா? இது எப்படி இருக்கு? இப்படி சில பேர் கேட்பா. I've heard a lot of people speak like this also. நம்ம ஊர்ல கூட சொல்லுவாங்க ஹே மைட் ஐயோ அப்படின்னு கத்தும். அது சாஃப்டா ஹவ் ஆர் யூ இப்படின்னு கேட்கலாமோ இல்லையோ? யூ கேன் ஆல்சோ ஆஸ்க் லைக் திஸ் இல்லையா? அது பிரவச்சனம் பண்ணணும்னா கத்தணும்னா வேற விஷயம். கிவிங் ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அப்படின்னா அது மே ஹேவ் டு ப்ரொஜெக்ட் யுவர் வாய்ஸ். ஆனால் வெறுமையே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தா அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? மிருதுன்னா not only in speaking, behavior gentle, soft behavior, gentle behavior, harsh behavior இல்ல. எல்லாத்தையும் பேசறச்சே ஸ்வீட்ஸ். ஏன்னா we can always speak in such a way that we hurt other people. புல்லியா இருந்துடுவோம். சில பேர்லாம் பேசறச்சே புல்லியா இருப்பா. அப்படி இல்ல மிருது ரொம்ப சாஃப்டா ரொம்ப ஜென்டிலா. மிருதுஷ்ச ஸ்திரசித்தஸ்ச ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட். மைண்ட் இஸ் நாட் வேவரிங். Conquered mind. ஏன்னா do we need to speak about Rama's mind control? ஏற்கனவே when he was a 12-year-old lad he sat and heard Yoga Vasishta. அதுக்கப்புறம் when he is now become almost 24 years of age, இவர்கிட்ட போய் என்ன do we need to even speak about how strong he is, how firm he is? Sada bhavyah. பவ்யமா பவ்யம் அப்படின்னா என்ன? ரொம்ப கிரேஷியஸா, ரொம்ப ஹம்பிளா, ரொம்ப ஒரு very serene, very gracious, very gentle. Sada bhavyo anasuyakaha, free from finding fault, free from envy, jealousy. Twice சொல்றாங்க. ரெண்டாவது தடவை சொல்றேன். ஏன்னா jealousy is so common, so easy. Jealousy will come to everybody because when somebody else is being praised, உடனே நமக்கு தோணும் why am I not good enough அப்படின்னு தோணும் நமக்கு. குழந்தைகிட்டே பார்க்கலாம். Two children அப்படின்னா if you praise one child, the other will say I am also good. No, who said you are not good? Did anybody say you are not good? But no, I am also good. ஏன்னா அது ஏதோ பண்ணிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணவும் இது என்னன்னு கத்துவது. ஏன்னா ஜெலசி அது ஒரு இன்பார்ன் குவாலிட்டி வந்துடும் எல்லாருக்கும். ஆனால் தான் ரெண்டு தடவை சொல்கிறா அனசூயக்காக பகவான் ராமனுக்கு ஜெலசியே இல்லையாம். ஏன்னா even if somebody excelled, he was happy for that. If somebody was happy also, he was happy. If somebody was good, somebody was praised, he was very happy looking at them being praised. எனக்கு இல்லையே he never compared himself with anybody. அங்கதான் முக்கியம். If you only compare yourself with others தான் உனக்கு jealousy will come. If you do not compare அப்படின்னா jealousy வராது. அந்த ஒரு thought வந்த உடனே if you can identify chichi அப்படின்னா we can get rid of it. அனசூயகஹ பிரியவாதி. பிரியவாதி அப்படின்னா he'll speak sweetly. பிரியவாதி he'll speak pleasant things. Sweet things, pleasant things, he will speak kindly, he'll speak to everybody. And at the same time satyavadi, he will also speak the truth. Priyavadi cha satyavadi nu sonna. Both truthful and pleasing at the same time. கண்டு ரொம்ப கிளியரா பார்த்துக்கணும். சத்தியம் ப்ரூயாத் பிரியம் ப்ரூயாத் ந ப்ரூயாத் சத்தியம் அப்ரியம் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் உண்டு. சத்தியம் ப்ரூயாத் you have got to speak the truth. பிரியம் ப்ரூயாத் you have got to speak kindly. ஆனா ந ப்ரூயாத் சத்தியம் அப்ரியம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா do not speak the unkind truth. Do not speak the unkind truth. Even if the truth is unkind, அது சொல்லப்படாதான். ஏன்னா அவளை ஹானி படிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? What is the use of giving trouble to them? அதுக்காக பொய்யும் சொல்லப்படாது. doesn't mean you should tell a lie. இதான் ஒரு பியூட்டி. அது பார்த்து பண்ணணும். சத்தியம் ப்ரூயாத் பிரியம் ப்ரூயாத் ந ப்ரூயாத் சத்தியம் அப்ரியம் அப்படின்னு சொன்னா பிரியவாதி சத்தியவாதி. You have got to speak the truth. You cannot tell the untruth just because it is pleasing. But just because it is the truth, you should not say it if it is harsh. I know, it's the truth. I'm telling the truth. If you can't handle it, that is your problem. Abdini we can say easily. That is okay. Anybody can say that. Anybody and everybody can say that. But when you have got to sympathize and empathize with the other person, that takes a little bit extra. ஏன்னா உள்ளது உள்ளபடி சொல்றது எல்லாருக்கும் ஈஸி இல்லையா? To tell the truth as it is easy for everybody. You are an idiot அப்படின்னா இது சொல்றது ஈஸி தானே. You are an idiot சொல்றது ஈஸி தானே. But the impact on the person who is listening to it இருக்கு இல்லையா? அப்போ unless some great good is going to come to them by
making them realize their idiocy. சும்மாவாவது இவள் இடியட் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை இல்லையா? You've got to understand this. Sometimes, when we scold a child, we may say, don't be so dumb, அப்படின்னு சொல்லுவோம். Don't be an idiot, அப்படின்னு சொல்லலாம். We may say. But the idea behind that is to awaken them to that idiocy at that point in time. Not to belittle them, not to put them down, but to help them. And the மாதிரி, if you are going to help them, it is a different story. ஆனால் otherwise, when you are cruelly telling the truth to somebody, cruelா சொல்லவே படாது. प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवा बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासिता. He serves, he worships, he respects those who know a lot, those who are elderly, the brahmanas. இவ எல்லாருக்கும் he serves them, he helps them, he renders service to them. बहुश्रुतानां அப்படின்னு நிறைய தெரிஞ்சின்றவான்னு அர்த்தம். Those who know a lot, those who are well learned in shastras, வேதம் தெரிஞ்சவா, சாஸ்திரம் தெரிஞ்சவா கிட்ட உபாசிதா, he serves them. He sits near them. Upasitah, he sits near them. Sitting near them, he serves them. Vriddhaha, the elderly. Vaishnava, old people, he serves them. Brahmanana, to the brahmanas, he serves the brahmanas. Tenasyeha tula kirti yashas tejascha vardate. And because of all of these things, because he serves the elderly, because of all these wonderful qualities that he has demonstrated and he is continuing to demonstrate, asya atula kirtihi yashas tejascha vardate. His incomparable fame, glory and splendor is spreading, is increasing in this world. Oh, so he has all these qualities. Abdinna Dasharatha was about to say. Before that they said, wait, we have not finished. We have not finished. Deva suramanushyanam sarvastreshu visharada. He knows all manner of weapons. He is the expert in wielding all manner of weapons amongst the devas, asuras and humans. Visharada. Samyak vidyavratastano yatavat sangavedavit. Otatra cholra. Each person is saying something. Those who observe something are saying Vashishta, etc. Who are his gurus are saying their recommendation. Abha cholra inka. They are saying he knows everything that has to be learned. He has learnt everything very well. He has accomplished mastery over all the arts and sciences that are available. He has acquired the knowledge of the Vedas. Gandharve cha bhuvisreshto babuva bharatagrajaha. This Bharata's elder brother Rama is an expert in singing. அப்படிங்கறா. Gandharve cha bhuvisreshtaha. He is world famous in singing. அப்படிங்கறா. நிஜமாருக்கோ தெரியுமோ நமக்கெல்லாம்? ராமர் பாடி கேட்டிருக்குமோ? யாராவது ராமர் பாடினார்னு சொல்ல முடியுமா? We have never seen Rama singing. Rama sang in எங்கேயும் கேட்டதில்லை. We have not heard anywhere. ஆனா இங்க சொல்றா Gandharve cha bhuvisreshtaha. He is very good in singing, in music. அதான் அந்த ரமானந்த் சாகர் பண்ணா இல்லையா ராமாயண், அதுல when Rama is in the Gurukula, he sings a song in praise of Shiva during Shivratri. அந்த ராமர் பாடி வீணெல்லாம் வாசிப்பார். அந்த மாதிரி காமிக்கிறா. They show Rama singing and playing வீணா. எங்க வந்ததுன்னா இங்க Gandharve cha bhuvisreshtaha. Very good in singing. Another proof we have for that எங்க அப்படின்னா Lava and Kusha were very good in singing னு சொல்றா. Lava Kusha were very good in singing னு முதல்லயே பார்த்துட்டோம். Already we have seen. இல்லையா? Sthana Murchata Kovidau அப்படினு they knew when to stop, when to sing, how to sing. Gandharva Vidyala they are proficient அப்படினு. ஏன்னா அப்பாக்கு வருது வாழ்க்கை வருது இல்லையா? Father can sing ங்கிறதுனால children are also able to sing. அதை வச்சு நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணி திரும்பி பார்க்கலாம். Rama should have been able to sing well. அது சொல்ற Gandharve cha bhuvisreshta. Good in singing also. Babuva bharatagraja kalyana vijanas sadur adinatma mahamatihi. கல்யாணா விஜனஹா. ஆப்வியஸ்லி எல்லா வாழ்க்கையே தெரியும். அது என்ன நோபல் டிசென்ட் அவனுக்கு, பிளெஸட் டிசென்ட். என்ன இஸ் யுவர் சன். சாதுஹு, வெரி pious man, holy man, saintly man. அதீனாத்மா, not a cheap man, not a low man. Magnanimous on the other hand. Mahamatihi, extraordinarily sagacious in his wisdom and in his intelligence. He knows how to use his brain. Dvijair abhivinitascha sreshtair dharmartha naipunaihi. Dvijaihi abhivinitascha. He has been well instructed by the Brahmanas in
dharmartha naipunaihi. He knows both dharma and artha. Dharma, all matters of righteousness and religion, dharma. Artha அப்படின்னா financial matters, fiscal policy, etc. இல்லை கிங்காக இருக்கணும் இல்லையா, king needs to know how to manage economics and finance. அதனால he is very good in that also. यदा व्रजति संग्रामो ग्रामार्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्र सहितो नाविजित्य निवर्तते. So he is good in dharma, he is good in finances அப்படிங்கிறதுனால doesn't mean he is a weakling, but whenever he has to go in order to protect a village or a town of our kingdom from enemies, along with Lakshmana, when he sets out, he never comes back defeated. He always comes back victorious. संग्रामात् पुनरागम्य कुंजरेण रतेन वा पौरान् स्वजनवन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति. पुत्रेषु अग्निषु दारेषु प्रेष्य शिष्य गणेषु च निखिलेनानुपूर्व्याश्च पिता पुत्रानि वौरसान्. அழகான ஒரு very beautiful. You've got to appreciate Valmiki endlessly for putting this particular shloka together. Previous shloka என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, whenever he went out to do a yuddham, when he went out to wage a war, he will come back victorious. When somebody is coming back victorious அப்படின்னா, they will be filled with their own idea of victory. I won அப்படின்னு வருவா இல்லையா, அப்படி ஜம்முன்னு வருவா. They will be so proud of their victory, they will come back full of their victory. And naturally all the people also will be shouting Ram ki jai, jai Ram, jai Shri Ram சொல்லிட்டு வருவாங்க. அதில் they will be only thinking about their victory. Ana Rama is not like that. Sangramat punaragamya, when he is returning from the battlefield, kunjarena ratena va, whether he is sitting on an elephant or whether he is sitting in the chariot, kunjarena ratena va, even if he is sitting on an elephant, higher kulli elephant is so tall, on the top of the elephant la ukandundirpan, even then enna பண்ணுவானா, பௌரானு Swajanavannityam, Paurana, all the people of citizens along gathered Panindrapalya, all the people who have gathered Swajanavat, as though they are all his own people. Kushalam paripruchati, Kushalam paripruchati, Saukyama, how are you? Sitting on top of the elephant, everything okay? All well? Sauriyama, Saukyama. என்ன சௌக்கியமான்னா, நீ சௌக்கியமா மாத்திரம் இல்ல, புத்ரேஷு அக்னிஷு தாரேஷு பிரேஷ்ய சிஷ்யகணேஷு ச. Depending upon who is it, depending upon who he is encountering, he will ask, it seems. Or if he sees a man, he will say, how are you? Are your sons all right? Wife okay? Atla mami saukiyama. If it is a brahmana, is a guru அப்படின்னா, சிஷ்ய குணேஷு, are all your sishyas doing well? அக்னிஹோத்ரி பிராமணன் போனா, அக்னி சௌரியமா இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாராம். அக்னிஷு, he will inquire about them, about their sons, about their wives, about the fire, sacrificial holy fires in their house, about the sishyas, preshya, about all their servants. எல்லாரும் சௌக்கியமா? அன்னைக்கு என்னமோ கொள்ளுப்பாட்டிக்கு ஏதோ லேசா ஜலதோஷம்னு சொன்னே, சரியா போடுத்தா அப்படின்னு கேட்பாரான். ஏன்னா கொள்ளுப்பாட்டிக்கெல்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்கணும் ராமராஜ்யத்தில், தசரத ராஜ்யத்தில். தசரதனுக்கே 60,000 வருஷம். As he is sitting on the elephant and going after a victory, அது கூட not gone out generally to inquire about the welfare of the people. He has come back after a war. Obviously he must be tired. Obviously he has been spending days away from the comforts and the luxuries of the palace in a military camp on the battlefield. After having fought, while coming back, he will ask, you said when I was going, you said your great grandmother was having a slight cold. Is she okay? நிகிலேனானுபூர்வியாச்ச. நிகிலேன அப்படின்னா இன் டீடைல்னு அர்த்தம். அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். நானா கட்டுக்கதை போடல. I'm not adding some, just to make it funny, grandmother's cold இல்ல, great grandmother's cold. நிகிலேன சொன்னா in detail everything he will ask, it seems. எல்லாரும் சௌக்கியமான்னு கேட்பான். எப்படி கேட்பான் அப்படின்னா, பிதா புத்ரா நிவௌரசான், as though a father will ask the son, like that he asks us. எங்களை கேட்கிறானே, அவன் 24 வயசுப்பா, he is only 24 years old, ஆனா he is asking us as a father would ask the sons, like that he is asking அப்படின்னு people எல்லாம் சொல்றாங்க.
ஒருத்தர் சொல்றா. Vishwamitra, Vashishta is saying something that he wants to praise about. Ministers are saying something. The general is saying something. The people are saying this. Susrushante chava shishyaha kaschit karma sudamshitaha itinaha purusha vyagra sada ramo abhibhashate. Guru kallan cholra, all the gurus who are sitting there are saying, Mahatmas, gurus, etc. are saying, whenever he looks at us, he will ask, are your Sishya serving you properly? Are your disciples listening to you? அப்படின்னு கேட்பான். அவனு கேட்கணும்னு என்ன அவசியம்? Why should he ask? ஆனா he will ask. व्यसनेषु मनुष्याणां वृषं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति. व्यसनेषु मनुष्याणां वृषं bhavati dukkitaha, yarathlaya dukham. If somebody is upset, somebody is sad, in somebody's house there is a misfortune, abdina Rama will cry along with them. Brisham dukkitana. He will grieve deeply with them. Alas, abdina Rama will also shed a couple of tears. Rama, why are you crying? You are sad. How can I be happy when you are sad? Abdina Rama feels our sorrow. At the same time, Utsaveshu cha sarveshu piteva paritushyati. When we are having celebrations in our house, as a father would be pleased, he will be happy when on seeing our happiness. Satyavadi, Maheshwaso, Vriddha Sevi, Jitendriyaha, Smita Purva Bibhashi cha, Dharmam Sarvatmana Ashritaha. Satyavadi, always speaking the truth. Maheshwasaha, extraordinary archer. Vriddha Sevi, diligent in serving the elderly. Jitendriyaha, conquered all his senses. Smita Bhashi, he always speaks with a smile. Purva Bhashi, speaks before we will ask him anything. He will come and accost us first. Dharma Sarvatmana Shritaha, wholeheartedly protects dharma. And the qualities patheda. See, small things. Smita Bhashi, Smita Purva Bhashi. He'll always speak with a smiling face. Kanye West Mari Kadiyadam. Sirchinde Peshwanam. Enandala Sirchinde Peshirudu. Or smile oda. And the smile irukku parungo. Ellaru solluvale, it is free. Smile is free. But it is very precious. It doesn't take much to smile. But whenever you speak to somebody, if you speak to them with a smile, how can they retort without a smile also? How are you? And it's I'm fine. I'm fine. They cannot say. So when we speak to them with a smile, everybody also responds, have to respond with a smile. Smita Purva Abhibashi cha Dharmam Sarvatmana Shritaha Samyagyokta Shreyasam cha Na Vigruhya Kata Ruchihi. Samyak Shreyasam Yokta, he always does good things. Na Vigruhya Kata Ruchihi, he does not like to create trouble or dissension, does not engage in controversy, doesn't create controversies, doesn't engage himself in controversy. Uttaro Uttarottara Yuktau cha Vakta Vachaspatir Yatha. On the other hand, if he needs to debate, he is able to debate properly by advancing enough proofs, arguments, counter arguments, ella like Brihaspati, like Vachaspati, he will be able to do all of that. Adhiyum Padman. Subhruyatatam Raksha Rasakshad Vishnuriva Swayam Ramo Lokabi Ramoyam Shaurya Virya Parakramihi. One person was talking about his learning, education, singing. One person was talking about his valor. One person was talking about how he inquires after them. One person was talking about truth. Some people were there. Subru Ayatatam Rakshaha. Beautiful eyebrows he has got.
சுப்ரூன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன அழகான கண்ணு தெரியுமோ அவனுக்கு, இது வித் ஷேப்லி ஐப்ரோஸ், அதுல தாம்ராக்ஷகா ஆயத தாம்ராக்ஷா அப்படி பெரிய எப்படி இருக்கான்னா ஆயத அப்படின்னா பெருசா, தாம்ராக்ஷகா காப்பர் ரெட் ஐஸ். அப்படிதான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீண்ட செவ்வரியோடிய விழிபுகர்ந்த பெரியவாய கண்கள் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா ஆழ்வார் ரங்கநாதனை பார்த்து. அது மாதிரி இருக்கான் ஆயத தாம்ராக்ஷ அப்படிங்கிற கண்ணு எப்படி இருக்கா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கான் கண்ணு, பிக் ரெட் ஐஸ், ரெட்டிஷ் ஐஸ். சாக்ஷாத் விஷ்ணுரிவ ஸ்வயம், அது போடுற ஏன் யார் மாதிரி இருக்கு, ரங்கநாதன் மாதிரி இருக்கான். சாக்ஷாத் விஷ்ணுரிவ ஸ்வயம், சாக்ஷாத் விஷ்ணு மாதிரியே இருக்கு, இஸ் ஈக்குவல் டு விஷ்ணுனா. ஏன்னா அங்கதான் ரங்கநாதர் படுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா, ஸ்ரீமதாயதனே விஷ்ணோஹோ அப்படின்னு சொல்ல போறார். Ranganatha is reclining in the main sanctum, main shrine of Ayodhya. Kula Dhanam, Kula Daivatam, he is the avaludiya Kula Daivam. Ikshvakunam Kula Daivam is Ranganatha. And the Ranganatha பார்த்து தான் ஆழ்வார் சொல்றார். Looking at Ranganatha, Dirpan Alvar says, those wide, large, reddish eyes என்னை பேதமை செய்தனவே are making me mad அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா. அந்த உள்ள படுத்துட்டு இருக்கிற பெருமாள் தான் இங்க வெளியில இருக்கார். அதனால Rama's eyes, how are Rama's eyes? And everybody has gone to Vishnu's temple and have looked at Ranganatha. And when they look at Rama, they say, Sakshat Vishnuriva Swayam Subruyat Tamraksha Sakshat Vishnuriva Swayam Ramo Lokabhiramoyam. The Raman Rakane, this Rama, Lokabhiramaha, he is the delight of all the worlds. He gives Ananda to all the worlds. Shaurya, Virya, Parakramaihi, in his heroism, in his bravery, in his valor, in all of prowess, in everything, he gives delight to all of us. Murshidala Aidta, done? Finished done. Finished Dava. பிரஜாபாலன தத்வஜ்ஞா முடிக்கல, இன்னும் இருக்கான், இன்னும் முடியவே மாட்டேங்கிறதேப்பா, சொல்லி மாளலையே. இட் இஸ் நாட் இனஃப். நோ மேட்டர் how many people are here and how much we speak, it is still not enough. There is still more and more அப்படிங்கறத சொல்றா. பிரஜாபாலன சம்யுக்தா தத்வஜ்ஞா ந ரோகோபஹதேந்திரியः. Proficient in every way in ruling people, he knows how to rule people very well. Assiduously engaged in protecting people. At the same time, Narogopahadendriya. He is not Naragopahadendriya. Naragopahadendriya. He is never blinded by raga, by likes and dislikes, by passion. Shaktastrailokyamapyeko bhoktum kinnu mahimimam. He alone is capable of ruling over all these worlds, not just the Ayodhya. The Ayodhya pati peshana haporthu. He is capable, and he alone is capable of ruling all the Trilokyamapi. Eko bhoktum. Trilokyamapi eko bhoktum shaktaha. He alone, he has got the capacity to rule not merely Ayodhya but all the three worlds. What to speak of a mere Ayodhya? Nasya krodha prasadascha nirartho asti kadachana. If he is angry, his anger never is in vain. He doesn't become angry for nothing. If he is angry, there is a reason for his anger, and after he becomes angry, the anger will bear fruit. Nasya prasadascha nirartho asti kadachana. Nor will his grace ever go in vain. If he is happy with somebody, that happiness on their behalf will always bear fruit for them. Hantyeva niyamad vadyanavadyena cha gupyati. Those who deserve to be killed, he will without any hesitation kill them. இது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கா ராமருக்கு சொல்றேன். இதெல்லாம் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கப்படாது, ராமருக்கு அக்செப்டபிள். கற்பார் ராமபிரானே எல்லாரும் மற்றும் கற்பரோம் நம்மளும் நினைச்சுக்கப்படாது. அதெல்லாம் ஏன்னா அவர் ராஜா. Rama has a duty as a king. Sometimes the king's duty is to punish some people. ஹந்தா அப்படின்னா பனிஷிங் தான். யார் அப்படின்னா those who deserve to be punished, he will not hesitate in punishing them. He will immediately
give them the appropriate punishment. Whatever is due as per their sin, as per their crime, he will punish them. Adanalda later on he will be without batting an eyelid, he will kill Vali, kill Kabanda, Virada, etc. Anga dither panninde, oh, I don't know whether he should be killed. Chat, finish. He deserves it na, anga kudukka vendiyadna. That is not something we have to adopt. Raja Dharma, King's Dharma, Raja Dharma. Anavadyena chakupyati, and he will never be angry with those who do not deserve it. युनक्त्यर्थैर् प्रहिष्टश्च तमसौ यत्र तुष्यति शान्तैः सर्वप्रजाकान्तैः प्रीति सज्जननैर्गुणाम् गुणैर्विरुचे रामो दीप्त सूर्य इवांशुभिः असौ यत्र तुष्यति तं प्रहृष्ट अर्थैः युनक्ति. Where he is happy, if he is pleased, he gives wealth without hesitation, unstintingly he will give them wealth if he is pleased with them. Adhime, we will be able to see it throughout his mission, throughout his life. When he is happy with Sugriva, he gives him the Kishkinda Rajyam. When he is happy with Vibhishana, then and there he says, you are going to be Lankeshwara, Lankadipati. He crowns him as the king of Lanka. And even when Lanka is offered to him, he says, no, it is for Vibhishana. When he is happy, he will immediately give everything to them. Yungtyartaihi pravishtascha tamastam asau yatra tushyati. Enna, idu Bhagavanudaya oru gunam. Inge Ramanudaya gunam matramalla, idu Bhagavanudaya gunam. It is the characteristic of the Lord. If he is pleased with us, then he will bestow upon us the highest blessing. He will not be hesitating, he will not be stingy in giving the blessing. All that we need to do is to please him. If he is pleased, then everything is ours. Adanala, what should we be aiming to do? We should be aiming to please Rama. If Rama is pleased, we will become rich. Rich in what? Rich in the highest wealth, which is moksha itself, jnana itself. Adanala, what should we do? We should aim to please Rama, tushyati, satisfy Rama. Shantai swapraja kantaihi. Shantaihi, Shantama, with his self-control, with his peace, with his tranquility. Prajakantaihi, charming to all people, attracting everybody, charming to all people, loved by all people. Preeti sanjananaihi, giving delight to everybody, causing happiness to come to everybody. Like the sun shedding its rays, Rama is living in this world like this. Adanala, tamevam gunasampalnam ramam satya parakramam lokapalopamam nata makamayata medhini. Nangalla, not merely us, the earth herself is desiring for Rama to become her Lord, because he is endowed with all these extraordinary virtues that we have listed to you. Vatsashreyasi jataste dishtya tava raghava dishtya putra gunair yukto maricha iva kashyapaha. Just as to Kashyapa, to Marichi, Kashyapa was born. Just like Kashyapa was born to Marichi Maharshi, like that, hey Raghava, O Dasharatha, it is your good fortune, it is your accumulated merit that such an extraordinary son was born to you for the sake of the welfare of all of us. Balamarogyamaayuscha Ramasya viditatmanaha. Balam arogyam ayuscha Ramasya viditatmanaha devasura manushyeshu sa gandharva urageshu cha asham sate janas sarva sarve.
राष्ट्रे पुरवरे तथा अभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः. பலம், ஆரோக்கியம், ஆயுஷ் அப்படிங்கிற strength, health, long life for Rama are wished or are prayed for by Gandharvas, Uragas, Devas, Asuras, Deva, Asura, Manusheshu, Sa Gandharva, Urageshu cha. Everybody wants all good things to come to Rama. All of us are praying. Gandharvas, Devas, Uragas, Nagas, Yakshas, Rakshasas, people, Manusheshu, all the people of Ayodhya, people outside Ayodhya, everybody is praying for all good things to come upon Rama. Appadi he is dear to everybody. Maharaja, you do not know. Striyo, Vriddaha, Tarunyascha, Sayam Prata Samahitaha, Sarvan Devan Namasyanti, Ramasyarte Shasvinaha. All women, elderly people, young people, dawn and dusk, all of them are praying for all welfare to come to Rama. For Rama's sake, they are invoking the Devas and they are praying. Appadi ellarum pray pannirukappa. Like this, everybody is wishing Rama's welfare. तेषामायाचितं देव त्वत्प्रसादात् समृद्ध्यताम् राममिन्दीवरश्यामं सर्वशत्रुनिबर्हणं पश्यामो यौवराज्यस्तं तव राजोत्तमात्मजम्. Let all our prayers be fulfilled, O King. Be gracious upon all of us. Bestow your blessings upon all of us. We would all have one desire only, we all have. We would all like to see Ramaha Indivara Darashyamaha. Rama, who has the color of a blue lotus, the destroyer of all enemies. We want to see him installed as the Yuvaraja. Tam Deva Devopavaatmajam te sarvasya lokasya hite nivishtam. Hitayana Kshipramudarajustam Mudabhishektam Varadatvamarhasi. Varada, O giver of boons to all those who serve you, O King, you ought to, you have to, you certainly should install, enthrone Abhishektam. You have got to install him. Rama, who is equal to Deva Devopamam, who is equal to the God of all gods. Sarvasya lokasya hite nivishtam, who is intent upon bringing the welfare of all the worlds. Udarajustam tam te atmajam, him, your son Rama, you should install as the heir apparent, as the crown prince. Avadinu solli ella kaiya kopikkirana. They are all standing there with their hands joined. Tesham Anjali Padmani illa Anjali Padmani nikkrana. They are standing like this. Please install Rama on the throne. Avadin, having narrated all of Rama's illustrious gunas, the people are all requesting Dasharatha Maharaja to install Rama upon the throne. This is what Dasharatha wanted. Dasharatha already knew all this. Anna, as Valluvar says in Thirukkural, even more than on the day the child is born, delight comes to the parents on the day when the worlds praise that child and say, aha, what an extraordinary person this person is. The parents feel pride, the parents feel delight when they hear the world praising their child. That's the greatest joy one can give to one's parents. Others should praise us. On listening to that, the parents will feel fulfilled and happy. Rama has won already, even before reaching 25 years of age. Not just from one or two people, but from all the people of Ayodhya, all representatives of Ayodhya, Rama has won that acclaim, that extraordinary appreciation from everybody. And he's standing there giving that. The king knows full well that this is Raman, and he wants to hear Rama's praises from the mouths of all these people. He wants them all to
with one mind unanimously accept or request Rama to be made the Yuvaraja. அப்படிங்கிறத he wanted it. தெரிஞ்ச உடனே he was very very happy. சொன்னார், அஹோஸ்மி பரமப்ரீதா, நான் பரம பிரீத்தி ஆயிட்டேன். அஹோ, ஆஹா, அஹோ அப்படின்னா ஓ, ஆஹா, அஸ்மி பரமப்ரீதா, ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிலைட்டட். பரமப்ரீதா பிரபாவான் சாதுலோ மம யன்மே ஜேஷ்டம் பிரியம் புத்திரம் யௌவராஜஸ்தமிச்சதா. You are all requesting my eldest son Rama to be made as the king. அப்படிங்கும்போது I am extremely delighted. I am very very happy. I am very happy. அப்படின்னு சொல்லி he honored them all for the response that they gave. He had requested their views. They had immediately given their views. He was thanking them all for those views. And then he said, having thanked them all, he said, Chitra Masam, Shaitra Shrimanayam Masaha. Enna Masam appadina ayam Chaitra Masaha eppadi irukuna Shriman ayam Chaitra Masaha Punya Pushpita Kananaha. Punyamana Masam, very auspicious month of prosperity is Chaitra Masam. Spring has already arrived, and in the northern hemisphere spring has already arrived and everything is in full bloom. There is prosperity everywhere. This is a very auspicious month. In this month itself, let all the arrangements be made for Rama's coronation as the Yuvaraja, as the crown prince, because a decision has been made to make Rama Yuvaraja. But when வேணும்லையா அதனால் இந்த மாதமே, இந்த மாதம் மாத்திரம் இல்லை, நாளைக்கே, டுமாரோ இட் செல்ஃப். ஏன்னா நாளைக்கு புஷ்ய நட்சத்திரம், நாளைக்கே போயிடுவோம். சுபஸ்ய சீக்கிரம், சுபஸ்ய சீக்கிரம். when a good thing has to be done, let us do it immediately. அதுக்கப்புறம் போஸ்ட்போன் பண்ணி அடுத்த மண்டே பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன பிரயோஜனம்? let's do it next Monday அப்படின்னு, let's start on Monday அப்படின்னு என்ன பிரயோஜனம்? let's start on 1st of July. எதுக்கு இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுடுவோமே, let us start today itself அப்படின்னா. Tomorrow itself, Pushya Nakshatram, tomorrow itself will crown. He looked at Vashishta Maharishi and he said, can all the arrangements be made? Everybody decided to there's a big process, big rituals are there in order to crown somebody as the Yuvaraja. Adukku sudden short notice, can everything be made ready? Kekarar. He looks at Vashishta and says, can everything be made ready? Everything can be made ready. By tomorrow early morning, everything will be done. They immediately looked at all the counselors who were standing there, servants who were standing there, all the people, ministers who were standing there. Gada gada nu sonna, idu panna, adu panna, adu panna, idu panna, idu vonu, adu vonu, idu vonu. Priest list kudukkradhukku ajjave maata illaya. Vaadhyar list kudukka ajjave maata. Real list ready ah vechiruppa tapukku eduthu kuduthruva. எத்தையாவது பூஜை பண்ணணும், சத்யநாராயண பூஜை பண்ணணும், ஏதோ ஹோமம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு லிஸ்ட் பிடிச்சா எடுத்து போவோம். பெரிய லிஸ்ட், வேணுங்கிறது வேண்டாங்கிறது, வாத்து கொஞ்சம் எடுத்துன்னு போகிறது, எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கொடுக்க வேண்டியது. There will be a big list. Whenever you want to organize a puja and you ask the priest, and the priest will come up with a huge shopping list. Vashishta, Vamadeva, etc. all that, they are no less. என்ன பண்ணா அப்படின்னா they are also giving பெரிய லிஸ்ட் சொல்றா, எல்லாம் ரெடி பண்ணுங்கப்பா, keep a place ready, அங்க யஜ்ஞசாலா has to be made, எல்லாம் கோல்ட்லயே எல்லாம் பண்ணுங்க, everything should be made of gold. Gems எல்லாம் should be there, several articles of worship, herbs should be there, garlands of white flowers should be there, roasted corn should be there, honey should be there, ghee, எல்லாம் separate containers, fresh clothes should be there, chariot should be there, weapons of every kind should be there. All the armies of 4 divisions should be made ready and should be standing there. Elephant, choose a beautiful elephant with all auspicious marks. அதை கொண்டு வரணுங்க. யானை வேணும் எனக்கு, கடற்கரை யானையை கொண்டு வா அப்படிங்கிறான். சுபலக்ஷணாம் கஜம் அப்படிங்கிறான். சாதாரண யானை கிடையாது, பெரிய ஸ்பெசிபிக் எலிஃபென்ட். அதுக்கப்புறம் ஐ வாண்ட் a bull, அதுக்கப்புறம் ஐ வாண்ட் a horse, அதுக்கப்புறம் ஐ வாண்ட் கோல்ட் பிளேட்டட் கோல்ட் வெசல்ஸ் எனக்கு வேணும். ஹிரண்ய ஸ்ரிங்கம் ரிஷபம் அப்படின்னா புல் வித் கோல்ட் பிளேட்டட் ஹார்ன்ஸ், அது வேற. வியாக்ர சர்ம, டைகர் ஸ்கின் எல்லாம் எப்போ நான் பிராத்தஹா காலங்காலத்தால எல்லாம் ரெடி பண்ணி கெட் ரெடி வயசு ஸ்டாண்டிங் கோ கோ எல்லாம் ஆல் ஸ்மால் உதிரியிலேருந்து ஸ்மால் கொலாத்திரம்லேருந்து சொம்பு கொலாத்திரம் உதிரியிலேருந்து பஞ்சபாத்திரத்துலேருந்து எல்லாம் வேணும். எவ்ரிதிங் ஷுட் பி மேட் ரெடி அப்படின்னு ஒரு லாட். ஸோ தட் ஃபெலோஸ் ஆர் ரன்னிங் அவே குவிக்லி. ஐயோ அந்த டைமே இல்லையே அப்படின்னு. ஏன்னா இப்போ போய் தடா குடுக்குன்னு ராஜா சொல்ல அடுத்த நாளைக்கு இன்னும் ஒரு 1 days டைம் தானே இருக்கு அப்படி இஸ் ரன்னிங்.
All the people are running. அதுக்குள்ள another set of instructions for another group of people who are standing there. எல்லாம் சொல்லி எங்கம்னா decorate the entire city. Everybody should know that Rama's Pattabhishekam is happening. Yuvaraj Pattabhishekam is happening. அதனால sandal paste and garlands and sweet smelling dhoopai and incenses should be burnt everywhere. Lamps should be lit everywhere. Buntings should be done everywhere. எல்லாம் பண்ணுங்க அப்படி. இன்னொரு இடத்துல என்னன்னா ததிக்ஷீரோபசேச்சனம் தயிர் சாதம் பண்ணு எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப முக்கியம். அவசரமா என்ன பண்ணணும்? தயிர் சாதம் பண்ணு அப்படிங்கிறான். ததிக்ஷீரோபசேச்சனம் ததிக்ஷீரமும் போட்டு வித் மில்க் அண்ட் யோகர்ட் போட்டு நன்னா அன்னம் பண்ணி குக் ஃபுட். யாருக்குன்னா த்விஜானாம் சதசஹஸ்ரேனா பிராமணாளுக்கு சாப்பாடு போட்டுருக்கான். Good food cooked with curds and milk for the sake of all the brahmanas in the thousands they have got to eat. எல்லாருக்கும் தரிசனம் தான் சாப்பிடுவா. வாழலாம் கச்சி மம்பு போட்டா போறோம். வாழ் சந்தோஷமாயிடும் பிராமணனுக்கு இல்லையா? வேற ஒன்றும் இல்லைன்னா கூட நம்ம எல்லாம் அதானே சாப்பிடுவோம். சட்டுப்பட்டு பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஈஸி அந்த பெஸ்ட் ஃபுட் பாசிபிள். என்னதுன்னா தயிர் சாதம். அதனால த்விஜானாம் சதசஹஸ்ரே யத் பிரகாமலம் பவேத். லெட் இனஃப் ஃபுட் பி மேட் ஃபார் ஆல் தி பிராமணாஸ். லெட் தம் ஆல் பி ஈட்டன். எல்லாருக்கும் சத்கிருத்ய த்விஜமுக்யானாம் ஸ்வப்ரபாதே பிரதீயதாம் கிருதம் ததீச்ச லாஜாஸ்ச தக்ஷிணாஸ்சாபி புஷ்கலாகா. புஷ்கலமா நிறைய in abundance dakshina should be given to all the brahmanas. They should be fed tomorrow morning. They should early morning lay avada cooked. They should all be fed food that is cooked with rice and curd and milk and ghee and everything. Ellathiyum potu avalukku food should be given to them. And as soon as the sun arises, arrangement should be made. All these brahmanas should be invited. Everybody should be sitting there for swastivachanam. Swastivachanam and swasti சொல்றதுக்காக to utter all the auspicious benedictory verses, they all have to be seated there. வெறும் வயித்துல சொல்லப்படாது இல்லையா? Since they should not sit there and say it on an empty stomach, all this food should be served and then they should be saying it. என்ன சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் தெம்போட சொல்லணும். ஏன்னா ஸ்தின இந்திரா தஷவாஹா ஸ்தின பூஜா விஸ்வவேதாஹா. ஏன் சாப்பிடலையா? இல்லை சாப்பிடலையே. வேதம் சொல்லணும்னா கணீர்னு சொல்ல வேண்டாமோ? we have to chant the Vedas அப்படின்னா we got to chant with a loud sonorous voice with full energy. அங்கே போய் உட்காந்து ஸ்தின இந்திரா தஷவாஹா அப்படின்னா என்ன ஷார்ட் அப்புறம் லவுடா சொல்லணும் இல்லையா? Let banners be fastened everywhere. Let the royal highways be sprinkled with holy scented waters. At the same time, let dancers be made ready, actors be made ready. Everybody should be there to present. Musicians should be made ready. They should remain seated there in the king's residence. Correct title. Avava paada vendiva paadanu, aada vendiva aadanu. People who should sing. All kinds of snacks should be provided for them. Everywhere food should be ready. All the temples, special pujas should be done. Warriors, all the entire army should be decked in fresh new clothes, armed with good swords, fully alert. Everybody should be standing there. People should not do any mischief. Idella pananam appdin all the instructions are given by Vasishtha and Vamadeva to all the ministers, the servants, the servitors, to everybody. Ella mudichu they turn to Dasharatha. Everything done. Sandosham. Dasharatha is very happy. Adukulla pannitole. Appo Dasharatha solrar. Now he looks at Sumantra and he says, Sumantra, रामकृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति. Sumantra, bring Rama. Please bring Rama here. இவ்வளவு பண்ணியாச்சு. All this has been done. Everybody has been informed about it. But main person who has to be informed is Rama இல்லையா? King decided, consulted with all the people. Everybody agreed. The order was passed. Preparations were made. இப்போ எல்லாம் நடந்ததுன்னா கடைசியில் ராமருக்கு சொல்லாம அவர் பாட்டு பேசாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கிற அப்புறம் நாளைக்கு அரசியல் பார்த்தா வேர் இஸ் ராமா அப்படின்னா ராமா டிட் நாட் நோ அப்படின்னு சொல்லப்படாது இல்லையா? அதனால ராமா ஷுட் பி இன்ஃபார்ம். பிரிங் ராமா சீக்கிரமான, பிரிங் ஹிம் குவிக்லி அப்படின்னு தசரதா கேவ் an order to Sumantra. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராமாஞ்சநேய சுவாமி கி ஜெய்.
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु।